லைவ் வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளஸ் லாஸ்ட் நம்ம பவர் ரேஞ்சர்ஸ் சூப்பர் லெஜெண்ட்ஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம் போட்டு நினைக்கிறேன். அப்போ நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி லைவ் ஸ்ட்ரீம் போட போகிறோம். ஸோ அங்கே அப்படியே லைவுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ சேனல்கார பசங்க நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. அவங்க ஏதாவது கேம் என்ன கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கைஸ் if you are new to the channel, don't forget to subscribe our channel guys, and if you want any other game comment in the comment section, you can surely do that for you. ஓகே கைஸ், சொல்லலாம் பேசாமல் லைவுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள். thumbnail எடிட் பண்ணிட்டு அப்படியே லைவ் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், இந்த கோஸ்ட் நம்மளை எங்கேயோ லீட் பண்ணிட்டு போகுது. ஐ மீன் என் பேர் ஜாக்டோ. பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு இது ட்ரெஸ்ஸரை தேடி பண்ணோம். ஐ மீன் என்ன கைஸ் சவுண்டு அது சவுண்ட் இருக்குது. மர ஃபார்பிடன் ஃபாஸ்ட்டில் வந்துட்டோம். என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில கைஸ். ஏய் காக்காலாம் இருக்குது. இட்டாச்சி வந்துட்டாரா? ஏய் என்ன எளிமையாக இருக்காங்க. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Incendio. Expel it. Is that?
ஏன்னா சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க கைஸ், முடிச்சுட்டாங்க சொல்லி வந்தோடனே போட்டாங்க. எப்படாது இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ், சவுண்டு வேறு என் கரெக்டாக கேட்க முடியுதில்ல. Levioso. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Lumos. Expelliarmus. என்ன நண்பர்களே, துரத்துலேயே அந்த குண்டிலே குத்திடுச்சு ஸ்பைட்ரு. எவ்வளோ சண்டை விட முடியாது நினைக்கிறேன், நமக்கு லெவல் கம்மி. வாடா வாடா வாடா, வெல்கம் டு த லைஃப் ஸ்ட்ரீம். வாடா வாடா. Nothing to do now but keep going. ஐயோ யாரா அது? காளான் தானே அது, நான் கூட ஸ்பைட்ரு நினச்சேன். நான் ஏதா சிரிக்கிறா? ஸ்பைடர்கிட்ட குண்டில கொத்துவாங்கதா? For a thief, Jackdaw was surprisingly as good as his word. அப்படியே மாஸ்க் பார்த்தியா? இல்லையா ப்ரோ, நல்லா தான்டா இருக்குது. நானும் என்ன சொல்ல, நானே இன்னும் தனியாக விளாண்டு முடிக்கவே இல்லை. இப்போ தான் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதில் பாதி கூட முடியல, ஸ்டார்டிங்கோட முடிச்சு வச்சுருந்தேன் அவ்வளோதான். மித்த ஐடியில் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த இடத்துக்குள்ளே போகலாமா இல்லையடா? அந்த கேம் இப்போ தான் நீ சொல்லி அந்த பேரை கேட்பேன். எக்ஸ்பெடிஷன். Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. இந்த இடம் யாருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம ஹாரி பாட்டர் இது போடுவார்ல, இந்த டெமண்டர்ஸ்லாம் பார்த்தா ஒன்று போடுவான்டா, மறந்து போச்சுடா. ஐயோ அது இங்கிலீஷ்லேயும் மறந்து போச்சு. விங்காடியம் லிவ்யூஸ் அதுதான் அது. அது இல்லை, வேறு ஏதோ போடுவானே. Intramuros. Revelio. ஏதோ மறந்து போச்சு, மறந்து மாதிரி மேஜிக் போடுவான்டா, வந்துடும். Lumos. யாரா அது? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I'll bury you in the deepest vault. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Are you quite finished? Levioso. Incendio. செத்து தொலைடா கட்டப்பல. வா நோவா. I will make Expelliarmus. Levioso. this is sad. Really, it is. ஏன்னா ஒரேடி லைஃபை குறைக்கிறீங்க தம்மாத்துன்னு. சூப்பரில் தண்ணிக்குள்ளே போய் தேவலாம் பண்ணிட்டேன். முடிஞ்சு சொல்லி Incendio. வா கொன்று செத்துடும் கைஸ். லைஃப் வேற இல்லை. Deserve that you did. வாரேன். வாயாட பேசுகிறீங்க என்ன கைஸ்? நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே சரியில்லை போலலாம். குண்டியில் அடிக்கிறேன், ஸ்பைரு குண்டியில் கொதிச்சு இவங்க என்னன்னா
turn-based RPG. Just as Jackdaw described. தெரியலையே. Intramuros. Lumos. Intramuros Lumosங்க. நீ FIFA பாப்பியாடா ஃபுட்பால்? Incendio. Expelliarmus. ஆன்டாங்கடா. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. ஏன்னா வாயிலே அடிக்கிற தமாத்தும் அந்த கேம் இது மாதிரி இருக்கும்டா, செக்யூரமாக இருக்கும்டா, தெரியும்டா. எஃப்எல் பாப்பியா? எஃப்ஒன்னா? சரி சரி, டக்குனு போகும்போது எஃப்எல் மாதிரி இருந்துச்சு. எப்பறம் எனக்கு லைஃப் வந்துச்சு? டே தூக்கி கொள்ள. வா வா வா. லைஃபே இல்லை, சோழியை முடிச்சுட்டாங்க. தெரியும்டா தெரியும்டா, டெய்லி எஃப்ஒன்னா ஃபார்முலா ஒன்று தெரியும்டா. ஐயோ லைஃப் வேறு இல்லையே. ஆனால் உள்ள ரேசன் நம்மளால தெரியாது. மோட்டோ ஜிபி தான் பார்ப்பேன். மோட்டோ ஜிபி, மார்க்யூஸ், ஆண்டனோ ரோசி, ஜார்ஜ் லாரன்சோ. டேய் நேற்று லைவ் போட்டது அவன் தான்டா. நேற்று அவர் தான் லைவ் போட்டார். எதுவும் பண்ணணுமே. ஃபுல்லைவா ஒருக்க மட்டும் பார்த்தேன்டா, அடுத்து பார்க்கல. இது என்ன பண்ணணும்? ஓ அந்த கதவை திறக்கணுமா? திறக்க முடியுது. ஒருலையா கதவை திறந்தாச்சு. இம்ப்ரெசிவ். மோட்டோ ஜிபி ஹைலைட்ஸ் போட மாட்டாங்க, லைவ் தான் பார்க்கணும். இல்லையே நான் ஹைலைட்ஸ் சொல்லடா, ஒரே ஒரு லைவ் பார்த்தேனேண்டா. சோனியில் பார்த்தேன், சோனி சேனல். டிவி பார்க்கும் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா. அப்பப்போ ஜாக்சன் பார்ப்பேன் இப்போதைக்கு. ஏய் வந்துட்டாங்கடா. ஃபுல்லோ ஸ்பைடர் பயலுங்க, ஸ்பைடரு பயலுகடா. இப்போன்னு அப்போன்னு என்னடா ஏதோ விட்றாங்க. வேற மந்திரத்தை வேற. ஐயோ வேற மந்திரம் இல்லையா? அந்த இருக்கு இதில் முக்காணத்தார போடும். ஆக்கியோ. ஆமாம் இது எதுக்கோ போட்டால் இது எதுக்கோ அடி விடுது. செத்து தொலை. ஃபோனில் பார்க்க வர எதுவுமே பிடிக்க மாட்டேங்கிறா. செத்து தொலை. ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பிடிக்க மாட்டேங்கிறா. வர வெறுப்பாக இருக்கு.
அண்ணா எஸ்ஆர்பி பாய்ஸ். ஆஹா அண்ணா பங்கு லாரியா பங்கு நான்டா சொல்கிறானே ஆள் அட்ரஸே காணோடுது. தேவலாம கீழே வந்துட்டேன். சவுண்டு வேறு பயங்கரமாடா, பேக்ரவுண்ட் சவுண்டு கேமில் எவனோ முக்குறான்டா. இங்கே வர்ற அவ்வளோ குடும்பம் நடத்துது ஸ்பைட்ரு. 1 2 3 4. நான் சாப்பிட்டான் ஸ்பைட்ரை. Touch those. Ugh. நண்பர்களே தெரியாமல் உள்ள மாட்டிக்கிட்டேன். பொட்டிக்கோ நான் என்னடா மருந்துனே அதில் வருது. ஐயோ அது என்னடா மாயாஜலம். ஸ்பைடர் நண்பர்களே, நானும் ஸ்பைடர்மேன் ஃபேன் தான். இதே குளத்துக்கு பின்னாடி எதுவும் ஸ்பைடர் இருக்காடா? ஐயோ பம்கின் அவரை வச்சுக்கோங்க. ஸ்பைடர்மேன் 2 நல்லா இருக்குடா, ஆனால் அளவுக்கு நல்லா இல்லை. இதில் மைல்ஸுக்கு ரொம்ப ஓவர் புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க மைல்ஸை. நான் அவனை தான் பவர் அதிகம், அது வேறு விஷயம். ஐயா லைஃப் இல்லையா? டேடி என்னடா இங்கெல்லாம் வரான்? நீ ஏதோ யுத்தம் காமிக்கிறான்டா. ஸ்பைடரு பயலுகடா. சுட்டு தான் தொலையேன். பொட்டிக்கோவே யூஸ் பண்ணல. ஐயோ பொட்டிக்கோனா மறையிறதா? இதில் பொட்டிகோன்னு எதுவுமே போடல. லூமோஸு, கிளாஸஸு, பொட்டிகோவே இல்லையே. டிசெண்டோ, அச்சியோ, புல்சோ, டிஃபிண்டோ, கான்டினெண்டோ, எக்ஸ்பீரியாமஸ், பொம்பார்டிடோ, குரோக்கலிடோ. இந்த இருக்கு இன்சென்டியோ. அதான் நான் என்ன பண்ணேன், இந்த ஐஃப் வேறு கம்மியாக இருக்கு. கீழே தானே போகணும். Platform ought to be able to float straight to me. என்னடா இது வேணுமா? போறியா? ரைட்டுடா பார்ப்போம். நல்லா ஹாரி பாட்டருக்கு என்னண்டா? என்னடா எனக்கு கேமியா கொடுத்த நீங்கள் என்ன பேமத்துறீங்க? என்னடா வந்துட்டே இருக்கீங்க? எடுத்து தொலை.
இதுக்கு தானா Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. இதுக்கு தாங்க சொல்ல அளப்புற. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio, incendio, expelliarmus. Accio, levioso. Protego. டேய் நான் போடவே இல்லை அவங்க அடுத்து விட்டுருங்க. சுப்பி போகிறத நான் போடாமலே இருப்பேன். சரி இப்போ எங்கிட்டு தான் போகணும். இந்த சைடு போகணுமா? Levioso. Accio. போடு டோர் என்ட்ரி தான். Expelliarmus. நான் உனக்கு ஒன்றுமே இல்லையா டோர் என்ட்ரி கொடுத்தோம். Expelliarmus. Another puzzle. But if Jackdaw could solve ஐயோ this, தலை மேட்ச் பண்ணிட்டேனே. Accio. perhaps the next symbol is hidden somewhere. எங்கடா மறந்துருக்க? Behind the rock. There's the symbol. பேந்தராக்கா பாவா அந்த ராக்கு பின்னாடி இருக்கு பாவா. இன்னும் கணக்கு மாட்டேன் இப்படி தான் தெரியுது. ஓ வந்தா இருக்கா? இல்லை அங்கிட்டு வந்தப்பறம் எப்போ கண்டுபிடிச்ச? என்னது கைஸ் இது? உனக்கு வழி காமிக்கிறேன்ல. சரி ரைட்டு. இப்படியே லைஃப் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பச்சை கலர் ஜூஸ் கொடுங்கடா டி. நல்லா இருப்பீங்கடா. ஏதோ பாஸ் வர போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio.
Incendio. Accio. Protego. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? என்ன நடக்குது இங்க? என்னப்ப தவியும் தொலை மாட்டேங்கிறான். இல்லை அவ்வளோ இதாக நைட்டை கூட பிடிக்க மாட்டியாடா? செத்துறானே. என்ன கல்லாமாயிட்டான்? டோனியா சண்டடா. இல்லை அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்க, இன்னும் வேர்ல்டு முழுமே இல்லைன்னே பார்க்கல. இந்த ஸ்பைடெல்லாம் அவசியம் அடிக்கணுமா? சரி, But I may as well help myself to this. Levioso. Accio. இது எட்ரா என்னடா பண்ணிருக்கீங்க? Keep your enemies airborne. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. என்ன வந்தப்போ நிறைய ஸ்பேர் இருந்துச்சு, இப்போ ஒரு ஸ்பேர் தான் இருக்கு. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. அவ்வளோதான் கைஸ், முடிச்சு விட்டான். என் லைஃபே இல்லை, சொல்லி முடிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் என் கூட சண்டை போட்டால் வேலைக்கு ஆகாது. ஐயோ, There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders.
These can't be what the hell did to Jack do. நம்ம அப்படிதான் எங்கிட்ட போடுறா பைத்தியக்காரா. ஆனால் சொல்லி முடிஞ்சு. தம்மாத்தும் இந்த வாரத்தை வருவாங்க ஸ்பெயிர். ஆனால் சொல்லி முடிச்சுட்டேன். நாங்கள் சொல்லி முடிஞ்சு. ஆனால் நம்ம சொல்லியும் லைஃப் இல்லை. என்னடா வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? சொல்லி முடிஞ்சு. வேண்டா தம்மாத்தோன்றவங்களே சமைக்க முடியல. இல்லை ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் நண்பர்களே, பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்லையா அது எடுடா, லைஃப் வேறு இல்லையா? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in us. There's no sign of it. கொஞ்ச நேரம் சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். ஆனால் சொல்லி முடிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஓடிடும் சாமான். இப்போ பொழுது பின்னாடி வருமே இந்த நாய். சூப்பராக லைஃப் ஒரு ஏய் நல்லா கேமியா கொடுக்குறா. சொல்லி முடிஞ்சு. அவ்வளோதான் மரியா சாலா. நான் சாகாமல் இருக்க. சொல்லி முடிச்சுட்டான். என் லைஃபே இல்லை. ஐயோ ஏய் என்னடா அந்த பெரிய பேர் நீங்களுமா நான் விட்றீங்க அதை? ஐயா நான் ஓடிடுவோமா? பார்த்தீங்களா எங்கேருந்து எங்கே பார்த்து வரேன்னு. எப்படியே பூச்சி போடா. இப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஐயோ செத்துடும், வழியே இல்லை. திரும்ப மழந்தா. ஐயோ இந்த ஸ்பைரிங்கில் இந்த அடிக்குது இந்த கேமில். அப்படின்னா ஒன்று தான் இருக்கு. ஏன்சன் மேஜிக்கா? டேய் விட்றா, வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க. ஹாரி பாட்டரு என்ன? நான் ஹாரி பாட்டர் வந்தேன்னா வேறு லெவலில் இருந்துக்கும். இதுங்களை வேறு மாதிரி தான் சமாளிக்கணும், வேறு வழியே இல்லை. குழந்தை பின்னாடி வேறு வருது கருமம். ஓ
Expelliarmus. Incendio. செத்து தொலையா என்ன ஈன்னு கத்திக்கிட்டு. Expelliarmus. Incendio. Accio. ஏய் நான் அது கீழே குனிய நினச்சா சோழியம் முடிச்சிருச்சு. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Cursed fiends. Costumes. ஓ தப்பு பண்ணிட்டேனே. Incendio. ஸ்பைடர் எக்ஸ்ப்ளோஷன். Expelliarmus. சோழி முடிஞ்சு. Incendio. Expelliarmus. இது நீங்கள் என்ன இங்கே Incendio. Accio. I need to look around for a symbol. Incendio. Accio. இங்கே இருக்க சேஃபே இல்லை. Expelliarmus. Incendio. செத்து தொலைங்கண்ணா. Expelliarmus. Incendio. அப்பாடா Accio. இங்கிட்டு வாடி கட்டப்பையில வா. Incendio. ஓ சா Expelliarmus. Accio. Levioso. யா தூக்க முடியாதா பைத்தியக்காரா. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. அதனா குண்டிலே கொத்திருக்கோம். சுச்சோ கடைசி நேரத்தில் எப்படியா. ஷிட் சொல்லி முடிஞ்சு கைஸ். மறந்துடணும். ஐயோ லைஃப் இல்லை. இங்கே ரிவார்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது? மெயின் மெனுவா? மெயின் மெனு எப்படி போகிறது? எங்கே ரிவார்ட்ஸ் இருக்குது?
இந்த சட்டை போட்டால் ஏதாவதுடா டிஃபென்ஸ் ஏதாவதுடா டிஃபென்ஸ். There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jack did. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. எவ்வளோ நாள் தானே நாடு ஓடுறது. கொஞ்சம் இடங்கிட்ட ஓவராக அடிக்கிறதுண்ணே. கொஞ்சம் மேந்து ஒன்றா வாங்கடி சம்பவம் சரி. செத்துட்டியா? அப்புறம் நின்றுட்டே இருக்க. டேய் ஃபக் வந்துருச்சுங்க பைத்தியங்க. அப்படிதான் எப்படிங்க இன்ட்ரோப்பே லைஃபை குறைச்சிருங்க. அங்கே யார் ஹாரி பாட்டரப்பா இருக்காரோ? ஒஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க பைத்தியக்காரிங்க. அந்த குட்டி குஞ்சானுங்களை போடணுமா இல்லை வீங்கிற போடணுமான்னு தெரியல. இவனுங்களை அடிக்கலாம் பார்த்தா அவங்க வேற துப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க எச்சி துப்புற மாதிரி. இங்கே வாணி செத்து தொலை. இது என்ன எந்திக்கிறா நீ? இப்போ என்ன பண்ணாவன்? மேலே கொன்னாதான் சரிப்பட்டவன்னு நினைக்கிறேன். Incendio. Accio. Accio. Incendio. Expelliarmus. வந்துக்கிட்டே இருக்குது. சை ஏதோ ஸ்பைடர் அடிச்சா ஏதோ அடி வாங்குது. Richard Jackdaw left a little something. Expelliarmus. Incendio. செத்து தொலை. Expelliarmus. ஏய் அங்கிட்டு போ. Incendio. ஓ பயமுடுது இது வேற. சி வேற கேம் பக் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு ஐயோ லைஃப் வேற இல்லை. லைஃப்பில் சொல்ல முடிஞ்சு
Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. Farewell, monster. சொப்பா Can you imagine how these spiders ஒரு வழியாக அந்த தம்மா தூண்டு இதை அடிச்சு போட்டாச்சு கைஸ். லைஃப் தான் இல்லை இப்போ நம்மகிட்ட. Accio. கடவுளே லைஃப் முன்னே கொடுத்தேன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருப்பார். இன்னும் 2 தான் இருக்கு. இங்கே வேற இன்னும் எங்கடா வச்சுருக்கீங்க? 1 2 வேற எங்கே இருக்கு? மண்டைக்கு மேலே வச்சுருக்கேங்களா? Accio. வேற எங்கே இருக்குது? உங்கள் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியுதா கைஸ்? என் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியல. கீழே எதுவும் இருக்கா? Accio. அவங்க பண்ணுறது இது இருக்கு பாருங்களேன். மண்டை காய வைப்பாங்க. உள்ளே யாருக்கான் பார்த்தீங்களா? சோல்ஜர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. ஐயோ சோல்ஜர்ஸ். இப்போ அவன் கூட சண்டை ஒன்று நடத்து. எப்படா அப்படி கேம் எடுக்கிறீங்க தரமா? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. மர்கியா சலாம். We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. இதில் படிக்கணுமா? Is there something beyond this room? மர்கியா சலாம். Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. டேய் இவன் பக்கத்தில் இருக்கணுமா பார்த்தாடுறா டுபாக்கூர். Accio. Expelliarmus. நானும் ஆபாசை தைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் Accio. அப்படி தான் வாயிலே வாங்க. சூப்பரில் Expelliarmus. எக்ஸ்பீரியாமஸ். Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. ஆனால் சோழி முடிஞ்ச லைஃபே இல்லை. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. முடிஞ்சு நினைப்பீங்க. ஆனால் அங்கே இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. 3 பேரா? சூப்பர்.
என்னடா மேலே ஏரில் பறக்கிற? Accio. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. ஐயோ வர்றா கைப்புள்ள. Incendio. அண்ணா மாப்பிள்ள தண்ணியிலேருந்து போயிட்டோம். கப்பலாக வரீங்க? Expelliarmus. Incendio. ஏய் வாயிலே குத்துற. அப்படிதான் சூப்பர். Incendio. வேஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. அடே வா ஒருத்தன் தானா? ஏ வாயில குத்துற போல. தள்ளி போடா. Incendio. Expelliarmus. Incendio. இங்கே ஓடி ஓடி தப்பிக்க வேண்டியதான். ஐயோ Expelliarmus. இப்போ வாயிலே குத்த போகிறான். Incendio. தப்பு பண்ணிட்டேன். Expelliarmus. பாடம் வழியாக முடிச்சாச்சு கேஸ். இப்போ தான் முடிச்சு வருது. 0 லைஃபை தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாரையும். What? That's unnerving. What's happening? Leviosa. ரிவ்யூஸ் ஆனால் போடக்கூடாது. இப்போ எது எடுக்க? ரிவ்யூஸா? அதெல்லாம் Lumos. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. வழியை விடுங்கடா. எங்கேயோ வந்துட்டோம். வேறு இடத்துல வந்துட்டோம். Where am I? வேறாமை. Oh no. The room's starting to flood. இப்போ ஓடு. How am I being protected? What sort of magic is this? ப்ரோ தண்ணிக்குள்ளே நடந்து போகிறான் ப்ரோ. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. என்ன திறக்க மாட்டேங்கி? What is this place? ஏதோ இடத்துக்கு கூட்டு வந்துட்டான் பைத்தியக்காரன். இப்போ என்ன நடக்க போகுது? ஏதாவது சம்பவமா? Can it be? திரும்ப அவர் வந்திருக்காரு. ரக்கமா என்னது? Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability
to see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you Sir, I have do. likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Talents. Hogwarts. Experience. Incendio. Expelliarmus. Lumos. Accio. Incendio. Anti. பயங்கரமா இருக்கு. சுற்றி வருது நம்மள மேலே பண்ணி கீழே ஏதாவது இருக்கும் செஸ்ட் ஏதாவது மேலே தான் பண்ணுமா யாராவது பார்த்தாங்க ஷிப் த சாம்பர். I found the pages and the map chamber. I would have the book. எங்கே வந்திருக்கா தெரியல. ஹாக்வர்ட்ஸ் வந்திருக்கானா வரைக்கும் வந்திருக்கானா. ஆனால் தலைமை அசால்ட்டாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறான். ஆனால் அவங்க ஸ்கூலுக்கு தெரியாது. அதான் ஹைலைட். I'm back at Hogwarts. பார்த்தீங்களா? I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Incendio! Expelliarmus! நீ கதவை தரங்களே. இப்போதைக்கு என்னால் அந்த ரவுண்டு தெரியலாம் முடிக்க முடியாது. கதவை தரங்க, நான் உள்ளே போகிறேன். வேறு மிஷின் இல்லையா அப்போ வேறு? Banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Acquire and use focus potion. Acquire maximum. Lumos. Acquire focus potion. Endurance இந்த இருக்குது. Endurance. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃப்ளையிங் கிளாஸ், டபுள் சோல்.
ஏதோ தான் மாட்டான். ஓ கல்லா லைஃப் தேவையில்லாமல் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாமல் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கைஸ். பறக்கும் சரி சொல்லுவாங்களே தொடப்பக்கட்டை. தொடப்பக்கட்டை தான் கைஸ். எல்லோரும் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் போயிருக்காங்க, நம்மளும் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுருக்கோம். இங்கே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றோம். இங்கே டார்க்கு கியர். அதான் டிஃபரன்ஸ் கூட இருக்குது 10 பாயிண்ட். என்ன அந்த கண்ணாடி போட்டால் ப்ரொடக்ட் பண்ணுமாடா? என்னடா பேசுகிறீங்க? சரி அந்த மாஸ்க் போட்டுக்கிறேன். அது உங்கள் கிளாஸ் போனைக்கு மேடம் வந்துட்டேன் மேடம். Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. வெல்கம் சமந்தா டேல். இவ்வளோதான் கைஸ் கரெக்ட். நான் அந்த சமந்தா on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. வர கூட போகிறேன் For those எல்லாத்துக்கும். who need a refresher, step up to your broom, say up, Up. firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Up. Thank you. Now, your turn. Up. Up, you stupid rat. சொல்கிறா ஹாரி பாட்டர். Up. ஓடு. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are school property. This'll take some I getting want used them to. returned in one piece. மேடம் Well அப்படி done. Now that you're acclimatized to your broom, I'll let's see. see how well you manage with a more advanced exercise, shall shall we? we? வாரேன் மேடம். This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. மேடம் இருங்க மேடம். பொறுமை. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. என்ன அதோ This is rather fun.
day I watched you fly through those rings. Hey, You seem man, to I'll, handle yourself yeah. on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the... Follow me. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. No. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Thanks, madam. பறந்தது நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு போகுது. Sorry about that business with Kagawa. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. I could show her a thing or two if I had my own broom. Perhaps If you can, you should. Wish I வாங்க ப்ரோ துரை ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஆமாங்க சில பார்த்தது வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ I'll keep an eye out for you in the sky. ப்ரோ நான் சுசு தம்பி ப்ரோ நீங்க என்ன அசிங்கமா வந்துடாதீங்க அவன் நினைச்சு கம்ப்ளீட் த மெயின் கொஸ்டா இப்போ எங்கே போகணும் அடுத்த கொஸ்ட் எங்கே இருக்குது Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should... Now, you're also welcome to drop... Professor Weasley பார்க்கணுமா? I've forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. இப்போ யாரை மீட் பண்ணணும் இருங்க வரேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிடன்ட் கோ ஆமாம் கற்றுக்கோமா இங்கே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஓடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது கைஸ் நம்மளால் Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு கொஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க
ஐயோ செபாஸ்டினை நான் மீட் பண்ணல, வேறு ஒருத்தனை மீட் பண்ண போகிறேன். காஞ்சூரிங் ஸ்பெல்லா மேலே போகணுமா? ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லே தான் மீட் பண்ண போகிறோமா? எனக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவன் இப்போ வரமாட்டான் ப்ரோ. வேர்ல்டு மாட்டே இதில் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஹாரி பாட்டர்ன்றது கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது கிரியேட் பண்ணது, இதில் ஹாரி பாட்டே கிடையாது. நம்ம வந்து இப்போ தான் ஹாரி பாட்டர்னு பேர் வச்சு நம்ம எப்படி அதில் வந்து டிஃப்ரெண்டோரில் நம்ம அப்படிலாம் சிதறில் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓட மாட்டோமா? ஏன்னா வில்லே அவனும் இருப்பான் ப்ரோ. இன்னும் ஃபுல் கேமே நானும் முடிக்கல. இனிமேல் தான் ஒருத்தனை. இப்போ இந்த ஒரு மேம் வருமாங்க, இது வந்து வீஸ்லி குடும்பத்தார், நம்ம ரான் குடும்பம். ஆனால் ரான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டேன் இதில். ஏதோ கதவை திறக்குது. ஆஹா, என்ன இது? எக்ஸ்பெக்ட் பட் நான் இனிமேல் தான் அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போதைக்கு விங்கா இது பறந்துட்டு மேரகோஸ் அன்லாக் ஆகிருக்கு. ஆஃப்டர் யூ ப்ரொஃபஸர். ஏதோ மந்திரம் சொல்லி கொடுக்க போகிறா கைஸ். யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க, நான் வயசான பாட்டி. என்ன பேஜெல்லாம் பறக்குது. is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a room of requirement upon this room entirely by accident. If ever, I had planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? You must have sneaked past and gone ahead. Deke na nakulle. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Incendio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity. You can cast. I suggest you practice. எவனோ சாவா. மேடம் அதான் சொல்லி கொடுக்குது. போடு எவனோஸ்கா. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. டி ஐயோ வேறு எதையும் வச்சுக்கிட்டுங்க வெத்திக்காரன். Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss it. Let's move on. Incendio. Exploding. That elf. Incendio. Is that... Goodness. My old school bag. Oh, school bag. Where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Yeah. Dear me. Can't you keep it down? Some of us. Accio. இங்கே என்ன பண்ண Incendio. Accio. டைனோசர். ராஜ் பண்ண உடனே மறந்து போச்சு. காட்ச் பண்ண மாட்டானோ?
ஓ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருக்கு. என்ன மறந்துருச்சு? என்ன நடக்குதுங்க? சூப்பர்ல. மாசு போட்டே நல்லா காஃபி குடிப்பேன்டா. வழி எங்கிட்டுது? Hope this isn't as precarious as it looks. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! காரு ஓட்டுறோம் பார்த்துக்கோ. Bit off into room that I need a back cheeky thing. Incendio! How does anyone other than a house elf manage to get around in here? இங்கிட்ட இருக்க வழியே காணும். Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Incendio! Expelliarmus! இப்போ எங்கிட்ட எப்படி போகிறது? Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! ஆனால் வழியே இல்லையே. I hope that house elf can find us in here. Incendio! Expelliarmus! என்ன உருண்டு வருது? நல்லா இருக்கேன் கைஸ். Guys, careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then,
The room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Incendio! And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Incendio! I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you should have acquired. I did. While resources such as moonstone, they can also be collected. I see. You can Why don't you give it a... You should find... Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer. Good. I'm ready. Very well. You can acquire it. Return to me once... I... Good.
You can conjure it. Why? Good work. Shall we move on? I think the altering spell. You can. Let's get started. It warms my just angel. And perform the altering spell to customize. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. guys, கலர் மாற மாட்டேங்குது. எந்த கலர் நான் மாற்ற இந்த கலர் ஆஃப் பண்ண ஐட்டம். Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deep. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic.
என்ன பண்ணணும்? நைட் ஆகிட்டா. Now you have learned. Thank you. Indeed. என்ன பண்ணணும்? And even if you... Thank you. Good. இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்து? எப்படி வெளியே போகிறது? I don't have anything for this at the moment. பாவா அடி எங்கே இருக்கு பாவா? Expelliarmus! Incendio! Lumos. சரி வலிக்கல போவா. Over here. Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Undercroft? This way. There's a secret passage just here. Undercroft. Okay. சுரங்கப்பாதையா? நீ மட்டும் போறான் யார்லையா? How did you find this place?
My friend, Ominous Gaunt. He Ominous lived at the Gaunt. Undercroft. We used to play Godstones here all the time. With my Godstones, sister. And she loved her. Lumos. I wouldn't give to lose to her again. Revelio. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Gears are full அதே இப்போ நான் அதில் எதை விற்க கொஞ்சம் சட்டையோட மாற்றி போட்டு வந்துட்டேன் He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Lumos. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no Blind. spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft. Really? Like what? Like professors say, it's not an appropriate spell to teach. A proper... My thoughts exactly. A spell like... To be fair, but you should learn. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Confringo! Stick to the target. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Well done. Incendio! Expelliarmus! Lumos. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo. I would have paid to see that. I swore we'd never look down. So this day, spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me.
About the port key and Gringotts and Ranrock? Nothing gets past you. And yes, it is. You must promise to keep this I trusted you with... All right. Ancient magic? Honestly, I'm not... Fig and I think... Are you telling me that God... That's what we're trying... And this ability of... Well, when you do... In the meantime, spend as much time here as you'd like. When I head to Feldcroft, I'll send you down. Give the Undercroft. இந்த போர்ஷனாக ரெடி பண்ணுங்க கைஸ். ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்பு ப்ரொஃபஸர் ஸ்னேப் தான் ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் ஆகிட்டாது வச்சு அவனும் நிற்கிறான் ஐயா. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new fifth year. Yeah. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Oh, well. Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. My father is friends with... You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. செத்த முடிய போட்டு அவனை சாவடிச்சுடுவேன். பண்ண தெரியல யாரும் ஓட்டிடு. நீ எவ்வளோ நேரம்டிங்க நீ இப்போ நம்மளாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஓட்டிடு. இப்போ என்னென்ன கொஸ்டின் இருக்குது? Focus, position, acquire. Those are questions. The map chamber. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Lumos. Confringo. Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. நானா லெவியோஸை சொல்லி தரேங்குது. Lumos. ஓகே, இதோட 11 மணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து நம்ம நாளைக்கு நாள் கழிச்சு இந்த கொஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் அண்ட் ஹாவ் அ குட் நைட். அவ்வளோ நாளைக்காக போகுது இந்த ஒரு நிமிஷத்தில். Okay guys, பார்க்கலாம் அடுத்த லைவ் ஸ்ட்ரீமில். If you are new to the channel, don't forget to subscribe our channel guys. Have a good night guys. Thanks for watching.